హాయ్ అందరికీ నమస్తే నా పేరు సంజన తిను మా చెల్లి Hi, నా పేరు Sahithi, తిను మా అక్క. We're two sisters. అను మేము అమెరికాలో ఉంటాము. ఓకే సో ఆల్రెడీ నవంబర్ వచ్చేసింది అండ్ వీఆర్ లైక్ really surprised because ఇయర్ అయితే చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది and then నవంబర్ తర్వాత we only have one more month and డిసెంబర్ వచ్చేసి we're gonna go into our new year again. Yeah, so నాకైతే January 1st I can still remember it. ఇంకా గుర్తుంది. And it's really surprising because ఇంకో 2 monthsలో ఇంకో January 1st రాబోతుంది అన్నమాట. And మేము అన్నట్టు it's already November and నవంబర్లో ఏంటంటే one of our most important festivals వచ్చింది. ఆ ఫెస్టివల్ ఏంటంటే దివాళీ. యా సో నేనైతే దివాళీ గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించినప్పుడు I only remember lights and sweets. So ఆ రెండు దివాళీకి చాలా ఇంపార్టెంట్. Yeah, and especially sweets ఎందుకంటే sweets చాలా ఫేమస్ దివాళీ టైంలో ఎస్పెషల్లీ. అండ్ ఒక స్వీట్ మా ఇద్దరికి గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే కాజా. సో మేము మీ అందరికీ కాజా రెసిపీ చూపిస్తాము ఈ వీడియోలో. అండ్ దిస్ ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ టైం మేకింగ్ ఇట్ సో మీరు కూడా చూడగలుగుతారు ఎట్లా వచ్చింది అని. యా సో కాజాకైతే for the dough part there's only 4 main ingredients and మనం sugar syrup already చేసుకుంటాం కాబట్టి sugar is our 5th ingredient. So do you want to explain the first two? Yeah, so first two ingredients లో ఫస్ట్ ఏంటంటే this is baking powder. సో బేకింగ్ పౌడర్ లైక్ నేను ఇంత ముందర అన్నట్టు మేము ఈ రెసిపీ ఎప్పుడు చేయలేదు అనమాట. వీ నెవర్ మేక్ కాజా బిఫోర్. సో అందుకనే కొంచెం తీసుకున్నాము బట్ మేము మిక్స్ చేసేటప్పుడు మీకు చెప్తాము ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత వేస్తున్నామని. But right now, probably I'm guessing like 2 pinches of baking powder. And also same 2 pinches maybe of salt. So కొంచెం salt కూడా తీసుకున్నాము. And then dough main part is all-purpose flour. So this is maida. So maida and gora, I think we're going to use about 2 cups. And then water. So మనం water dough ni bind చేసుకోవడానికి వాడుకుంటాము. Okay, so even though this only has 4 ingredients, so kaja dough lo aithe 4 ingredients untayi. But the really important thing about this recipe is the technique. So technique bagoste appudu kaja gol bagochindi anamata. So andukane memu meeku ee recipe lo we're going to show you guys how we use our techniques as well. Okay, so memu ఇదేంటంటే on the stove we have our sugar syrup. So ఇది sugar syrup అన్నమాట. నేను చెప్పినట్టు కాజా డోలో అయితే there's no sugar. కానీ మనము మెయిన్ స్వీట్నెస్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే షుగర్ సిరప్ వల్ల. And this is a 1-to-1 ratio. So మేము 1 cup sugarకి we added 1 cup of water. And మేము కొంచెం ఇలాచీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసాము. So we added like 2 pinches of elaichi powder. కానీ అది ఆప్షనల్ అనమాట. మీకు ఇలాచీ ఫ్లేవర్ నచ్చకపోతే you don't have to add that. So మేము ఆల్రెడీ షుగర్ మెల్ట్ అయిపోయింది వాటర్లో అండ్ నౌ ఐఎమ్ మిక్సింగ్ ఇట్. ఇది మన రైట్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు మనము లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మధ్యలో. ఓకే సో మన షుగర్ సిరప్ ఇస్ ఆన్ ద స్టవ్ అండ్ అది అవే లోపల ఐఎమ్ గోనా మిక్స్ ద డో. సో డోకి ఏంటంటే we're gonna make 2 cups of కాజాస్ అండ్ నేను అందుకనే 1/2 cup 4 times వేస్తాను. And like we said, ఇది మా ఫస్ట్ టైం అనమాట చేయటము. We never made kaja before. So అందుకనే మేము ఏం చేస్తున్నామంటే this is like a trial. It just మేము trial లాగా చేస్తున్నాము. And ఇది బాగా వస్తే అప్పుడు మేము పండగ అప్పుడు సో దివాళీ అప్పుడు చేస్తాము. So I added 3 half cups, so 1.5 cup. And ఇది last half cup. అంటే total I'm gonna add 2 cups of maida. And then maida అయిపోయింది కాబట్టి I'm gonna also add the rest of our ingredients. So ఇదేంటంటే this is salt. And salt చాలా తక్కువ వేసుకోవాలి. It just ఎక్కువ వేసుకుంటే overpower అయింది. So I'm adding like 2 pinches of salt. And మా salt మీరు చూస్తున్నట్టయితే this is pink. So ఇది salt this is Himalayan pink salt. So అందుకనే అది కొంచెం కలర్ బేజ్గా ఉంది. And this is baking powder, so I'm gonna add like 3 pinches of baking powder.
So ఈ dry ingredients అన్నమాట and ఇది కొంచెం మిక్స్ చేసేసుకొని I'm gonna add the water. సో నేను ఇప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను and water ఏంటంటే we don't have a measurement. ఇది ఏంటంటే జస్ట్ అది బాల్ వచ్చే వరకు మేము యాడ్ చేసుకుంటాము. సో అందుకనే ఒకేసారి don't add all of the water. ఎక్కువ వాటర్ వేసేది ఒకేసారి కొంచెం కొంచెం వేసుకొని keep mixing it until you get a ball. Okay, so then ippude annanu don't add too much water and look what I did. Ekku water esesanu. So that's okay endukante manki ikkade maida undi inka. So I'm just going to add more all purpose flour. Inka ekku add chestanu. So this is like ippudu 2 cups bodulu 2.5 cups add chestanu. So yeah, like importance telsundi ippudu naku koncham water add cheyali. Alright, sugar pakam aithe I think it's done. So munch tip ఏంటంటే check చేయడానికి you want to see if it makes a string. So string అవ్విదో లేదో ఒకసారి చూద్దాము. Just మన finger tip పైన తీసేసుకొని కొంచెము ఇట్లా అంటే string అవ్వాలి. So like this. ఇంకొంచెం తీసుకొని చూపిస్తాను మీకు. ఇట్లా. So అలా 2 fingers మధ్యలో పెట్టినప్పుడు మనకి string వస్తే that means that our sugar pakam is done and I'm going to turn off the stove. And ఇప్పుడు మనం దీన్ని we're just going to set aside until our kajas are ready. Okay, so నా mixing అయిపోయింది. I'm done mixing this. And మీరు చూస్తున్నట్టయితే this is how it's supposed to be. So ఇది ఇట్లా ఉండాలన్నమాట. మనము మిక్స్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక బాల్ లాగా రావాలి మొత్తము. And ఏంటంటే దిస్ నేను ఫింగర్ పెడుతుంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి సాఫ్టర్ దాన్ చపాతీ ఫ్లవర్. చపాతీ పిండి ఎట్లా ఉంటుంది కొంచెం దానికంటే కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉండాలి. మరీ సాఫ్ట్గా ఉండకూడదు కానీ దానంత హార్డ్గా కూడా ఉండకూడదు. సో ఇట్లా ఉండాలి. అండ్ నౌ we're just gonna let it rest. So ప్రతిసారి డో చేసేది ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏంటంటే యూ నీడ్ టు let it rest. ఇది పక్కన పెట్టేసి అదే కొంచెము సేపు తర్వాత then we're gonna roll it. నేను అన్నట్టు we have to let the dough rest. So మనం రెస్ట్ చేసేటప్పుడు I already put a paper towel. So ఇది wet paper towel అన్నమాట. కొంచెం లైట్గా వెట్ చేసుకొని అది డో పైన పెట్టి రెస్ట్ చేయనిచ్చాము. And it's already been 10 minutes. So around 10 minutes వెయిట్ చేసిన తర్వాత we can take this out. And ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 8 minutes అట్లా వస్తుంది అయిపోయి. సో అందుకనే నేను ఆయిల్ కూడా ఆన్ చేస్తున్నాను. సో మన షుగర్ వాటర్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది అనమాట. అండ్ అందుకని నేను మన ఆయిల్ కూడా ఆన్ చేసుకుంటే అప్పుడు మనం డో రోల్ చేసేసుకొని వీ కెన్ మేక్ అవర్ కాజాస్. సో నేను లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటున్నాను. సో అప్పటికి ఆయిల్ హీట్ అవ్వేటప్పటికి మనం కాజాస్ వేసుకోవచ్చు. Okay, so dough rest అయిపోయింది about 10 minutes and ఇప్పుడు మనం రోల్ చేసుకుందాం డోని. Okay. So it's so beautiful. చూడటానికి చాలా బాగుంది. And soft గా కూడా ఉంది because that's exactly what we need. And ఏంటంటే మన డో అసలు స్టిక్ అవ్వకూడదు. So that's where you get the main layers from. So dough stick అయితే layers అంత బాగా రావు. And for that we're going to use all-purpose flour again. So మనం roll చేసేటప్పుడు oil ఏం వాడము. We're only going to use all-purpose flour to roll it. So I'm going to start it by first మన roll చేసే area clean చేసుకొని we're going to put flour to start off. So నేనైతే like నేను Sahithi, this is our first time making kajas. So ఇది dough మొత్తం even గా roll out చేయడానికి నా best try చేస్తాను. So I'm using this steel rolling pin. And మొత్తం even గా కొంచెం smooth గా ఉండేటట్టు రోల్ చేసుకోవాలి. Do you want to try? Okay. So నాకు డో రోల్ చేయటం అంత బాగా రాదు, but first time there's a first time for everything, right? So try చేయకపోతే there's no harm. So అందుకని నేను ట్రై చేస్తున్నాను. So మేము ఎప్పుడు చేయలేదు అన్నమాట కాజా, like you guys probably know. అందుకనే మేము ఎంత థిక్ ఉండాలని అంత అర్థం అవ్వట్లేదు, బట్ కొంచెం చపాతీ కంటే కొంచెం థిక్ అయితే సరిపోయింది అనుకుంటున్నాము. మనం అది డీప్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు తెలిసిద్ది. సో ప్రస్తుతానికి ఇదైతే దిస్ ఈజ్ అ లిటిల్ బిట్ థిక్కర్ దెన్ చపాతీ అండ్
మేమనుకుంటున్నాము అది సరిపోయిందని. డో రోల్ చేయటం అయిపోయింది అండ్ నా I'm gonna లేయర్స్ లాగా ఫోల్డ్ చేస్తాను. సో ఏంటంటే మనం జస్ట్ పేపర్ లాగా రోల్ చేసుకుంటా ఉండాలి. అండ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే లేయర్స్ అసలు స్టిక్ అవ్వకూడదు. సో ఆ స్టిక్ అవ్వకుండా we're gonna add flour as we're rolling. సో ఫస్ట్ ఇది జస్ట్ ఇక్కడ ఎడ్జ్ కొంచెం ఫోల్డ్ చేసుకొని నేను కొంచెం ఫ్లవర్ యాడ్ చేస్తాను సో ఇట్ డజంట్ స్టిక్. అండ్ జాగ్రత్తగా తీసుకోండి బికాజ్ మన బాటమ్ కూడా మనకి తెలియకుండానే కొంచెం లైట్గా ఇట్లా సాఫ్ట్గా ఉంది. సో అది డ్రిప్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా ఫోల్డ్ చేయాలి. సో దట్స్ వేర్ వి గెట్ అవర్ షేప్ ఫ్రమ్. అండ్ నేనైతే చిన్న చిన్న ఫోల్డ్స్ చేసినప్పుడల్లా ఐఎమ్ యాడింగ్ ఫ్లవర్ అండ్ స్మూదింగ్ ఇట్ అవుట్. ఎందుకంటే అదే అనమాట మన మెయిన్. సో దే డోంట్ స్టిక్. దట్స్ అవర్ గోల్. మనం లేయర్ స్టిక్ అయితే అప్పుడు అసలు కాజా లాగే ఉండదు చూడటానికి. అండ్ అవర్ గోల్ ఇస్ టు మేక్ ఇట్ లుక్ లైక్ అ కాజా. సో అందుకని వీ హ్యావ్ టు రోల్ చేసేటప్పుడల్లా ఫ్లవర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. Sanjana, what is that shape? A shape either. It looks like French rolling pin lagundi. Like Miku, if you guys know, like the white ones, the white logs in Tegada, the white rolling pins, like French Rolu, they use the white rolling pins. If you guys know what I'm talking about, hit the like button and contain the exact danla gandi. It's okay, we're getting there. Papandani hurt chayid Sahithi feel like me. So Miku, if you guys have an idea of what I'm talking about, hit the like button and contain I'll prove Jason the Sanjanaki. This does not look like a roll. Ido rolling pin lagundi. Okay, so almost end kochesamu and end kochinappudu we're gonna wet the edges with water. So appudu mana last lo manaki dough stick kavali. Endukante last lo stick avapothe appudu fry chesinappudu mottham unravel aiti. So at the end we're gonna just add water so they stick. So mana log ayipindi and it's not a rolling pin like Sahithi was saying. Kaja log ఇది. So daddy and చెప్పారంటే when we were making these, so మేము తను చెప్పామన్నమాట దివాళీ వస్తుంది కాబట్టి మేము ఫస్ట్ కాజాలు ట్రై చేస్తాము. ఎందుకంటే we always eat kaja like మనం బయట స్టోర్లో అట్లా కొనుక్కున్నప్పుడు తింటాం కానీ మేకింగ్ కాజా అట్ హోమ్ మేమిద్దరం అయితే ఎప్పుడు చేయలేదు. సో మేము డాడీకి చెప్పామన్నమాట ఈరోజు మేము కాజా ట్రై చేస్తాము అని. అండ్ హీ సెడ్ నాకు పెద్ద కాజా లావుగా బాగా లేయర్స్ ఉన్నది కావాలి, జస్ట్ లైక్ స్టోర్ వాటిలాగే కావాలన్నారు. సో అందుకనే ఈ సంజన లాగ్ ఆర్ నాకైతే ఇది రోలింగ్ పిన్ లాగా, ఇది ఫ్రెంచ్ రోలింగ్ పిన్ లాగా ఉంది. దాన్ని ఈ పార్ట్ మీ డాడీకి ఇస్తామన్నమాట. ఈ థిన్ పార్ట్ ఇస్తాము. సో తను అడిగింది మేము ఎగ్జాక్ట్ అదే ఇస్తాము. సో దీంట్లోనే ఇంత మంచి లేయర్స్ కనిపిస్తున్నాయంటే the rest are probably going to be good. So this is 1.5, but అది కొంచెం thick గా అనిపిస్తుంది. Okay. Do you see it? It's like this big. Oh wow, okay, yeah, do like 1 inches. Okay, so final గా ఎన్ని వస్తున్నాయి కౌంట్ చేస్తాను. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30. So 2.5 cups we got 30 kajas plus the baby ones, but those don't really count. So almost 2.5 cups 30 kajas వచ్చినాయి. Okay, so మనం ఫ్రై చేసే ముందర ఇంకొక స్మాల్ స్టెప్ మిగిలింది. అండ్ అదేంటంటే వీ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ మన కాజా షేప్ ఇలానే ఉండిద్దని. సో దానికోసం ఐమ్ గోనా ప్రెస్ ఇట్ a little bit right here. అండ్ ఈ ప్రెస్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇట్స్ గోనా కీప్ అవర్ షేప్ అటు ఇటు సైడ్స్కి రాకుండా ఉంచిద్ది. సో లైట్గా ప్రెస్ చేస్తే అది షేప్ ఉండిద్ది. అండ్ దెన్ ఐమ్ గోనా రోల్ ఇట్ లైక్ దిస్. సో ఇట్లా రోల్ చేసేస్తే
మన కాజా షేప్ ఇలా ఉంది చూడటానికి. Okay, now I'm gonna fry our kajas, and we make masala deep fry cheyemu. Usually deep fry chesta mummy chesiddi. Andukani I'm gonna put it in our first gantlo iskoni dan tarvata nenu pan lo pertanu. Okay, so these are done, and then ipudu mana sugar bottle lo astanu. సో చూడటానికి ఇలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడే we took out the first batch and మేము టేస్ట్ ఎలా అవుతాయని we can't wait, so we're gonna see how they taste. Alright, the most important part, we're gonna taste these. Yeah, so first batch, that's these. And second batch, they're in the sugar syrup. And third batch, they're frying. Kan memaite wait cheyalemu. Especially these look so good, and మేము ఎప్పుడు చేయలేదు కాబట్టి మేము చాలా ఈగర్గా ఉన్నాము ఎట్లా టర్న్ అవుట్ అయింది ఎట్లా టేస్ట్ ఉన్నాయని. సో అందుకని మేము తినేస్తున్నాము. Alright, Let's go. Wow, Sanjana, ఇవి యాక్చువల్లీ చాలా బాగున్నాయి. అండ్ లేయర్స్ కూడా చాలా బాగా కనిపిస్తున్నాయి when I put through it. నేను తిన్నప్పుడు మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఎన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. And also like edges చాలా crunchyగా చాలా బాగున్నాయి, and then inside is really soft. So taste అయితే చాలా బాగుంది. And ఇప్పుడు warmగా కూడా ఉన్నాయి, so they taste even better because they're warm. Yeah, and లైట్గా క్రిస్పీగా ఉంది బయట. సో చాలా చాలా బాగుంది. And like Sanjana said, warmగా ఉన్నాయి. And మనం షుగర్ వాటర్లో మనము ఇలాచీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ టేస్ట్ కూడా వచ్చింది. Yeah, so I think the kaja is like success of me. And if you're new to our channel, please make sure to like and subscribe. And me, family, and friends to go to share చేసుకోండి. Also, all of our videos have English subtitles. And ఏంటంటే, if you guys tried out these recipes, ఈ recipe మా kaja recipe అయినా or other recipes, let us know in the comment section below. ఏంటంటే చాలా మంది they're DMing us and they're like commenting that my recipes try చేసే బాగున్నాయని. So మీరు కనుక try చేస్తే please let us know.